Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome back to another live session with Faatiha. This live session will be streamed in Facebook and YouTube. My Facebook link is facebook.com/Faatiha Aayat Unlimited, and my YouTube link is youtube.com/Faatiha Aayat. As we all know, there are a lot of miracles inside the Quran. For example, there are linguistic miracles, historical miracles, scientific miracles, and mathematical miracles. But since my main focus is actually on math, today, inshallah, I will show you some mathematical miracles in the Quran. Helping me today will be my dad. Assalamu alaikum, Baba. Walaikum salam, Faatiha, and thank you for giving me this wonderful opportunity to help you in this wonderful session of mathematical miracles. You're welcome. With Faatiha. Thank you. Thank you. You can go ahead. Okay, so now I will show you some amazing miracles inside the Quran. First of all, we all know that Surah number 2 in the Quran is actually Surah number Baqarah. It's actually Suratul Baqarah. And Surah Baqarah is the largest surah in the entire Quran, correct? Yeah. So, this Suratul Baqarah has 286 ayahs. Now, somewhere in this surah, the ayah is revealed as Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. We will need the phrase wasata. So let me write that down right here. So one second, let me write it again. Let me write it a little down here because we will need that later on right here. So okay, we will need this phrase. Now, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. This ayah actually means, thus we made you a middle nation. Thus we made you a middle nation. You will see why this is so amazing. You a middle nation. Okay? Here. What is so surprising is that in right here actually wasatwa actually means the middle. Okay, so the phrase wasatwa means the middle. Now 286, what is the exact half of that? So divided by 2, that would actually be 143, correct? Now, what is so amazing right here? If you guessed that وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا is 143 ayah of the Suratul Baqarah, then you are absolutely correct. Wasata means middle, right? So وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Right in the middle of Suratul Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala is also mentioning the word middle. How amazing is that? Subhanallah, right? This is one of the miracles. And this is one of my favorite miracles because it is so amazing, mashallah. Thank you, Faatiha. আমি যদি তোমার দর্শকদের জন্য একটু বাংলায় বলার চেষ্টা করি, তুমি মনে হয় এটা বোঝাতে চাইছো যে কোরআনে সূরা বাকারায় 286 আয়াত আছে এবং তার মধ্যে ঠিক মাঝখানে যে আয়াতটা তুমি তিলাওয়াত করলে ওই আয়াতে একটি ওয়ার্ড রয়েছে যা হচ্ছে ওয়াসাতা, আর ওয়াসাতা মানে হচ্ছে মিডল, এবং দেখা যাচ্ছে 286 আয়াতের মধ্যে ঠিক মিডল আয়াতটা 143 আয়াতের ভিতরে এই ওয়াসাতা শব্দটি এসেছে। তুমি বোঝাতে চাইছো যে কোরআনটা তো রিটেন ফর্ম অফ বুকের মাধ্যমে রিভিলেশনটা হয়নি, এটা থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড অফ নবুয়াত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন অংশ রিভিল হয়েছে, এবং এভাবে কম্পাইল করা কোনো হিউম্যানলি পসিবল, মানে কোনো হিউম্যান বিং এর জন্য পসিবল না। So that's definitely a divine book. Yeah. That's what you actually wanted to mean, right? Yes. Thank you for that. আমি তোমার দর্শকদের জন্য আবার বাংলা ট্রান্সলেশন করে দিলাম। Okay, go ahead. Okay, so now I will show you my second miracle. So my second miracle is actually, as we all know, that the core of the earth, or as you can say that the center of the earth, right? The very middle of the earth is made up of iron. Let me write that down, okay? So we will need that, made up of iron. Now, how many surahs are there in the Quran? There are 114, right? And what is exactly half of that? So divided by 2, that would actually be 57. Surah number 57 inside the Quran is Suratul Hadid.
And guess what Surah Al-Hadid means? It means the iron. How spectacular is that? So not only is the middle of the earth, the center of the earth actually molten iron, but the center of the Quran is also talking about iron. How amazing is that, mashallah? থ্যাংক ইউ। এখানে তুমি বলতে চাইছো যে কোরআনে যে 114 সূরা আছে তার ঠিক মিডলে সূরা হচ্ছে সূরা 57 Yeah. এবং সেই সূরাটা হচ্ছে সূরা হাদিদ, যার অর্থ হচ্ছে লোহা বা আয়রন। আর আমরা সবাই জানি পৃথিবীর অভ্যন্তরে একেবারে কোর অফ দ্য আর্থে রয়েছে মলটেন লাভা, যেগুলো ফর্ম অফ আয়রন, রাইট? আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সো অ্যামেজিং। গো অ্যাহেড। Okay, so now I will show you another one of the miracles. In Surah Al-Yasin, verse number 40, there is another ayah that says, Bismillahir Rahmanir Rahim, La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal-laylu sabiqun nahar, wa kullun fi falakin yasbahun. Now, we will need the phrase kullun fi falak. Okay, so let me write that down. Kullun. My Arabic writing is not that good, so don't mind if I mess up a little bit. Kullun. ইনশাআল্লাহ তোমার দর্শকরা তোমাকে এখানে এক্সকিউজ করবে, তোমার আরবিক রাইটিং খুব বেশি সুন্দর না, তাই তুমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছ, কোনো অসুবিধা নেই। Kullun fi falakin. Correct? Sorry. Here. Kullun fi falakin. Right? So now, if you see that the first letter here is actually kaf. What's the last letter? Kaf. Right? The second letter is lam right here. What's the second to the last letter? Lam. Are you noticing anything? Here, the next letter is fa. The third letter is fa. The third to the last letter is fa. Are you noticing anything? They were actually repeating. Isn't that so cool? Now, there was actually one ya right here. That ya represents the yasbahun. So kullun fi falakin actually means that they are orbiting. Orbiting around what? Orbiting around yasbahun. So it basically says wa kullun fi falakin yasbahun. So the yasbahun means their own orbit. They are orbiting around yasbahun. They are orbiting around their own orbit. Isn't that so cool, mashallah? মাশাআল্লাহ। আমার মনে হয় তুমি সূরা ইয়াসিনের যে আয়াতটা এখানে তেলাওয়াত করলে সেখানে যে কুল্লুন ফি ফালাকিন শব্দটা আছে, এখানে তুমি দেখাতে চাচ্ছ একটা প্যালিন্ড্রোম, রাইট? মানে এইদিকে আছে কাফ, আরেকবার ওই অংশটা দেখিয়ে দাও তাদেরকে। And so the first letter is kaf, the last letter is kaf also. The second letter is lam, the second to the last letter is lam also. The third letter is fa, and the third to the last letter is fa also. Right. But in the middle is a ya. Right. And kullun fi falakin অর্থ যেহেতু it is orbiting, so orbiting around what? সেটা বলা আছে মাঝখানে ওই ইয়া লেটার দিয়ে। ইয়াসবাহুন অর্থাৎ it is orbiting around everything. মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তুমি নেক্সট যেতে পারো। Okay, so now my next one, my next one is also one of my favorite one because you will be stunned, you will be amazed when you see this one. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran dunya, so let me write that down, dunya, and also the akhirah, so let me write that down, akhirah, how many times? Both of them are mentioned in the Quran 115 times. Now, Allah subhanahu wa ta'ala mentions malaika, or basically the angels, okay? Malaika. Okay? And Allah subhanahu wa ta'ala also mentions the devils, or the shaitan. So let me write down the devil. The devil, how many times? Both of them are mentioned 88 times. So if you see, they're actually opposite. Dunya and akhirah. The life in the world and the life in the hereafter, both are actually opposite, but they are mentioned the same number of times, 115. Malaika means the good angels. Devil means shaitan, he's bad, right? So both of them are opposite, but then they are also mentioned the same number of times, 88 times. Just like that, I'll give you one more example. Allah subhanahu wa ta'ala mentions life, and he also mentions, I'll let you guess. If you said that
Allah subhanahu wa ta'ala mentions death, you're absolutely correct. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions death here, and how many times does he do that? He mentions it 140 times each. 45 times life and death. So this can keep going. I'll give you one more example and then I'll show you how it's so good deeds will be good deeds, right? Good deeds, and then if you said bad deeds, you are absolutely correct. He also mentions bad deeds because that's exactly the opposite. Bad deeds, right? So both of them are mentioned in the Quran the same number of times. They are mentioned 167 times. So now dunya, akhirah, opposite, mentioned the same number of times, 115 times. Malaika, devil, opposite, 8 times mentioned, each of them. Life and death, opposite, and they are mentioned 145 times. Good deeds and bad deeds are mentioned. They're actually opposite, but they're mentioned 167 times each. So this is why this is so amazing. That's actually why this is one of my favorite miracles here too. এরকম কি আরো আছে তোমার কাছে এক্সাম্পল? Yeah. সেগুলো আমরা একটু দেখতে পারি? Okay, sure. So believing, right? Believing. So I'm just gonna write down believe. Believe. So if you said that disbelieve, you are absolutely correct also. Disbelieve, right? They're mentioned both actually 17 times. That's one more. Now I'll show you one more. So refugee from Iblis, that means you're praying to Allah, you're doing the salah, you're doing your namaz. So I'm just gonna write down salah. Salana, it was a refugee from Iblis. Okay, I'll write that down. So refuge. শয়তানের কাছ থেকে পানাহ চাওয়া, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে পানাহ চাওয়া, right? Refuge from Iblis. Okay. Now, if you actually do worship Iblis, you don't follow the rules of Allah. Iblis is making you follow his path, making you not follow Allah. So that's basically Iblis right here. Both of them are mentioned 11 times. MashaAllah. And there are many more, but I can't show you. তুমি উপর থেকে কয়েকটা মুছে দিয়ে সেগুলো দেখাও. Okay. So I'll wipe the dunya and the malaika because I already. Oh, there's okay. Here, I'll wipe these down too. Okay, that's it. Now, what I'm going to show you is 2 more. The last one that I'm going to show you is going to be really cool. Actually, like that one. So, say. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned say, and then another one is they said, or they say. Right? So, say and they say. 2 different things. Now, they are mentioned 332 times each of them. Now, another one is that in a year, there are 365 days, right? So Allah mentions the days as 365, but then Allah also mentions the months as 12 months, right? And so there are 12 months in a year, and then there is also 365 days in a year. How amazing is that, right? But except here, I'm not going to show you that how many times they are actually, mentioned in the Quran. Right. মানে তুমি বলতে চাইছো যে কোরআনে 12 বার মান্থস শব্দটা বলা আছে এবং 365 বার ডেজ শব্দটা বলা আছে. Yeah, but then they all add up to make a year. A year, right. তো এখানে তুমি যেগুলো উদাহরণগুলো দেখালে এগুলো হচ্ছে কোরআনের নিউমেরিক্যাল মিরাকল, না? বিভিন্ন অ্যারিথমেটিক্যাল মিরাকল যেগুলো এক্সাক্ট নাম্বার অফ ওয়ার্ডস, অপোজিট ওয়ার্ডস আর মেনশনড ইন দ্য কোরআন. Yeah. Right? মাশাআল্লাহ. ঠিক আছে, তুমি নেক্সট পড়ে যেতে পারো, নেক্সট মিরাকলে যেতে পারো. My next miracle is also a really cool one. I will show you that right now. Okay, so this is this one is going to be actually that the first surah is surah number 1. So Surah Faatiha, right? So surah number 1. That actually, okay, so this is going to be my surah and this is going to be my ayat of that surah. So surah number 1, surah number Faatiha, 7 ayats. Surah number 2, দাঁড়াও, তুমি প্রথম লাইনে লিখছো
সূরার সিরিয়াল Surah, নাম্বার yeah. আর পরের লাইনে লিখছো ওই সূরাটায় কতগুলো আয়াত Ayat. রয়েছে Yeah. ওকে গো অ্যাহেড So, Surah Al-Fatiha, Surah number 1 has 7 ayat. Surah number 2 has 286 ayat. Surah Al-Baqarah, 286 ayat. Surah number 3, Surah Al-Imran, has actually 200 ayat. Surah number 4 actually also has 176 ayat. Surah number 5, okay, that actually has 120 ayahs. Just like that, we can keep going. The last surah, surah number 114, or as we also know it, Surah An-Nas. Surah An-Nas, or the surah number 114, actually has 6 ayahs. Okay? Now, if we just add the number of the surah with the ayahs of how many, with the ayahs of that surah, so for example, 1 plus 7, 2 plus 286, 3 plus 200, 4 plus 176, 5 plus 120, and then 114 plus 6. If we keep adding that, here we will find 8, which is actually an even number, right? Here we will find 288. That is also even. Here we will find 203. This is actually odd. And then here we will find 180, which is actually even. Which is actually even. And then 120 plus 5 is 125, which is odd. Now, if we keep going to the last surah, that would be 120, right? And that would also be an even. মানে তুমি এখানে যেটি করেছো সূরার সিরিয়াল নাম্বারের সাথে ওই সূরায় কয়টি আয়াত আছে সেটাকে অ্যাড করেছো Yeah, so I just তখন দেখতে পাচ্ছ যে কিছু এডিশন রেজাল্ট ইভেন আর কিছু এডিশন রেজাল্ট অড তারপর কি So like for example 8 is even, 288 is even, but 203 is odd. There's more like that. Okay, and then 125 is odd also. So এখানে মিরাকলটা কি? So the miracle, there are actually 2 miracles right here. Okay. The first miracle in this that I'm going to show you is that what's exactly half of 114? That's 57, right? If we keep adding the even ones, then we will find that there are actually 57 even results right here. মানে তুমি যখন সূরার সিরিয়াল নাম্বারের সাথে আয়াতের সংখ্যাটা অ্যাড করছো যে রেজাল্টগুলো পাচ্ছো 114 রেজাল্টস obviously তার মধ্যে ঠিক exactly 57 রেজাল্ট হচ্ছে even yeah. Wow, মাশাআল্লাহ. And then the rest 57, so another half, the rest 57 of the results will be odd. So it's like a total balance. 57 even, 57 odd. Subhanallah. Now, the another miracle is that if we add all of the 57 even numbers, that will be exactly equivalent to if we add all of the ayahs of the surahs. So for example, 7 plus 286 plus 200 plus 176 plus 120, just like that up to plus 6, right? All the surahs in the middle. If we keep adding the ayahs there, we will find the exact equivalent of how much we will find of when we will add all the even results. Right. Now that will actually be 6236. Isn't that amazing? So এই 6236 হচ্ছে একই সঙ্গে ওই এডিশন রেজাল্ট 57 এডিশন রেজাল্টের যোগফল আবার যেই আয়াতগুলো আছে 7 286 200 176 তাদেরও যোগফল সুবহানাল্লাহ আচ্ছা আর কি আছে And then another miracle that I'm going to show you is that when we add the 57 odd results that we will find, that will be exactly equivalent to when we add all the numbers of the surah. So for example, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, just like that up to 114. And if we keep adding, we will find 6555. Now 6555 or 6555 is actually the addition results of all the 57 odd numbers, and then also at the same time the addition results of all the numbers of the surahs. Isn't that amazing, mashallah? আচ্ছা এখানে যেটা বললাম ওই যে 57 অড রেজাল্ট পেয়েছো সেগুলোকে যখন অ্যাড করছো তখন পাচ্ছো 6555 which is amazingly same যেটা ওই তুমি সূরার সিরিয়াল নাম্বারকে অ্যাড করলে পেয়ে যাচ্ছো Yes. মাশাআল্লাহ আমি তোমার দর্শকদের বাংলায় হেল্প করছি
তুমি ইংরেজি বলছো এবং সেটা আমি তাদেরকে বলছি, তাদের Yeah. বুঝতে সুবিধা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ, গো অ্যাহেড। Okay, so now my next one is actually about Surah Nuh. Okay, and it's also actually about the Prophet Nuh alayhi salam. Okay, so now I'm going to show you that one. Actually, Surah Nuh is Surah number 71, right? This surah actually has a total ayah of 28. If we subtract that, we will find 43, right? So, there are a couple of miracles in this also. If we see that in 28 of the surahs of the Quran, there is actually mention of the Prophet Nuh alayhi salam 43 times. Isn't that so cool? So in 28 of surahs of the Quran, there are 43 times mentions of Prophet Nuh alayhi salam. Then there are a total of 114 surahs in the entire Quran, correct? If we subtract that by 71, we will get 43. Right. Yeah. Now that in these that's exactly you see that 71 minus 28 is 43. Now there are a total of 114 surahs, and minus the 71, the 71st surah is the rest of the, there are 43 and the rest of the surahs. Now in those 43 surahs, the rest of them, there is no mention of our Prophet Nuh alayhi salam. Isn't that so cool? Okay, so now I'm going to show you. এখানে আমি একটু বাংলায় বলে দিই। Yeah. এখানে তুমি বলতে চেয়েছো সূরা নূহ হচ্ছে কোরআনের 71 নাম্বার সূরা। এই সূরা নূহতে আয়াত আছে 28। তাহলে যদি 71 থেকে 28 মাইনাস করে নেই তাহলে পাচ্ছি 43। 43 হচ্ছে the number of times নূহ আলাইহিস সালাম is mentioned in whole Quran. তো কোরআনে কয়টা সূরাতে নূহ আলাইহিস সালামের নাম মেনশন করা আছে? 28 সূরাতে। অ্যামেজিং। আবার 71 নাম্বার সূরার পরে কোরআনে আরো কয়টা সূরা বাকি থেকে গেল? 43 obviously because 114 সূরা ওখানে আছে। ওই 43 সূরার ভিতরে সূরা নূহ আলাইহিস সালামের নাম একবার There নাই। is no mention of him. মাশাআল্লাহ। You found really nice what should I say? Nice miracles in mathematical miracles in Quran. The Quran is filled with miracles. I mean, it's all really. আচ্ছা, কোরআনে তো অন্য মিরাকল গুলো আছে। Yeah. সেগুলো কি তুমি একদিন দেখাতে চাও? Oh, sure. Like for আজকে না হয়তো example, বা। yeah. For example, কি বলো? For example, next time I may show you the historical miracles inside the Quran. I may show you the linguistic miracles inside the Quran, or I also might show you the scientific miracles of the Quran. But today I just covered up most of the mathematical miracles inside the Quran. Right. যাও, পরে বর্তমান আছে আর কি মিরাকল আছে দেখাও আমাদেরকে। আমার দর্শকদেরকে দেখাও। So the next one is actually about Surah An-Naml, right? Surah An-Naml starts with the two random letters, F, C, right? So there's F and then there's also C. তুমি লেটার দুটো লিখো। Okay. So there is okay, let me write that down 1 second. F and then C. Right? Those are the two letters. F, C. সিনটা লেখা তো হয়নি। সিনের ওই জায়গাটা একটু লম্বা করো পাশে মানে Oh, yeah, okay. There we go. I just connected them. Okay. F, C. My Arabic writing is not so good, so please forgive me for that one. Okay, so it starts with F, C. Now, Surah An-Naml is actually Surah number 27, right? And then here there are 93 ayats. So Surah 27, 93 ayats. Okay. Okay. Now, F is mentioned in this surah. Actually, F is mentioned here 27 times. 27 is actually the number of the surah. Isn't that so cool? And then C, another random letter, the Sin. The Sin is mentioned 93 times. Whereas the 90 in the surah, whereas the 93 is actually the number of ayahs. Isn't that so cool? মাশাআল্লাহ। এটা আসলে অনেক বেশি ডেলিকেট, অনেক বেশি সূক্ষ্ম। কারণ একটা সূরার ভিতরে একটা অক্ষর কতবার ব্যবহার হবে এটা কোনোভাবেই ওরাল ফরমেশনে ভার্বালি নাম্বার অফ ইয়ার্স ধরে নাজিল হওয়া একটা বিষয়ের ভিতরে থাকা সম্ভব না যদি না এটা ডিফাইন হয়, তাই না? আমরা যদি লিখতে যাই, লেখার মধ্যে হয়তো আমরা কাট কপি পেস্ট করে অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ লেটারস কে আমরা যে কয়বার চাই লিখতে পারবো, কিন্তু কোরআনটা তো এভাবে রিটেন ফর্মে আসে নাই।
গ্র্যাজুয়ালি আসছে। একটা সূরার আয়াত আজকে আসছে, আর একটা সূরার আয়াত হয়তো ১ মাস ১ বছর পরে আসছে, তাই না? তাহলে তুমি এখানে যেটা বলেছো যে সূরার নাম হচ্ছে 27th নাম্বার সূরা, যার মধ্যে 93 ভার্সেস আছে। আর তোয়া এবং সিন এই দুটো লেটার দিয়ে সূরা শুরু হয়েছে। সো তোয়া দেখা যাচ্ছে যে এই সূরার মধ্যে আছে 27 বার, আর সিন আছে 93 টাইমস, Yeah. রাইট? আলহামদুলিল্লাহ, ভেরি Exactly. অ্যামেজিং। Okay, so my next one that I'm about to show you, okay, is also very, very cool. So I'm going to show you is that in the Quran, land is mentioned. So land is actually, land is mentioned 13 times, whereas sea is actually mentioned 32 times. If we add that up, we will find that it will be 45, correct? Now, if we do the proportion of that, so basically 13 divided by 45. So where did I get the 13? The land, right? So the land divided by, when we add up the land and the sea, so 13 plus 32 would be 45. 13 divided by 45 multiplied by 100, right? That would actually turn out to be 28.88%. Okay? I'm going to show you another one here. If we do the proportion of the sea, so 32 divided by 45, 45 I got by adding 13 plus 32, multiplied by 100, that would actually turn out to be 71.11%. Now, if we actually think about it in real life, 28.88% exactly of it, of the earth, is actually filled of the land. And then the sea is actually filled 71.11%. Isn't that so cool? So basically, that, for example, if we didn't know that the land and sea was actually, the sea was actually 71.11% of the earth and the land was 28.88%, we will still know by the Quran. Isn't that so cool? মাশাআল্লাহ, এখানে তুমি যেটা বলেছো যে কোরআনে ল্যান্ড শব্দটা উল্লেখ আছে 13 টাইমস, 13 বার, আর সি শব্দটা উল্লেখ আছে 32 বার, 32 টাইমস। Yeah. তো যখন তুমি তাদেরকে অ্যাড করছো তুমি পাচ্ছ 45। তারপরে তুমি তাদের প্রপোর্শন বা পার্সেন্টেজ বের করছো। সো ডেফিনেটলি এটা যোগফলটার উপরে, মানে 45 আসবে নিচে অ্যাজ এ ডেনোমিনেটর, নিউমারেটর হয়ে 13 যাবে উপরে, তাই তো? Yeah. সো 13 ওভার 45 টাইমস, যেহেতু পার্সেন্টেজ করতেছো 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তুমি যে রেজাল্টটা পাচ্ছ 28%, ওইটা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীতে সায়েন্টিস্টরা বের করেছে এক্স্যাক্টলি 28.88% ল্যান্ড আছে, বাকি 71.11% আছে হচ্ছে Water. ওয়াটার বডি, লাইক সি, ওশেন, লেকস, দোজ আর দ্য থিংস, রাইট? সেটা আবার ওই 32 ওভার 45 টাইমস 100 এ হয়। সো ডেফিনেটলি যিনি পৃথিবীটা তৈরি করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা, উনি নিশ্চয়ই এটা জানেন এবং সেটাই উনি কোরআনে আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। Subhanallah. তারপর Okay, so this was actually all of the miracles that I was going to show you. Okay. For the mathematical miracles. তোমার দর্শকদের মধ্যে অনেকেই তোমাকে অনুরোধ করছে, গতবারের মতো আমি তোমাকে বলবো যে এটা তোমার ইচ্ছা, তুমি যদি চাও তাদেরকে একটা তেলাওয়াত শোনাতে বলছে। কোন একটা সূরা করতে চাও ছোট্ট? Okay, sure. আমি তাদেরকে সূরাতুন নাবার প্রথম কয়েকটি আয়াত শোনাতে পারবো। সূরাতুন নাবা? Yeah. Okay, go on. سورة النبأ مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. আচ্ছা, এই কয়েকটি আয়াত, this number of like a couple of ayat I just recited from Surah An-Naba,
But inshallah, if you all want, I can you can all watch the tafsir of the whole Surah An-Naba that I also have in my Facebook and YouTube page. আমার মনে হয় ঠিক আছে, তুমি আজকে বিদায় নিতে পারো তোমার দর্শকদের কাছ থেকে, এবং আমাকে তোমাকে হেল্প করার জন্য, সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ। Welcome, brother. So I hope you all enjoyed these amazing mathematical miracles inside the Quran. Inshallah, next time, if I can, if Allah wishes, inshallah, then I will bring to you some other miracles in the Quran that can be linguistic or historical or scientific, anything. Thank you. Assalamu alaikum.